ആരാധ്യനായ ഗവർണർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ട ശ്രീ കെ ആൻസൺ MLA അവരുകൾ, നഗരസഭ ചെയർമാൻ PK രാജ്മോഹൻ സാർ, ശ്രീ MS ഫൈസൽ ഖാൻ, അഭിനന്ദനായ ഡോക്ടർ N രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ എന്നിവർ വേദിയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. യോഗ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി അഭിനന്ദനായ ഗാന്ധി സ്മാരകത്തിൻ്റെ ചെയർമാനും ഈ ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ശ്രീകല ടീച്ചർ. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി അഭിനന്ദനായ ഗാന്ധി സ്മാരകത്തിയുടെ ചെയർമാൻ പത്മശ്രീ P ഗോപിനാഥൻ നായർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി കൂടിയായ ഡോക്ടർ N രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Namaskar. May I invite Sri Jayachandran Nair, who is the chairman of P Gopinathan Nair Foundation for National Harmony Research and Study, to welcome the August gathering, particularly His Excellency the Governor of Kerala, Sri Arif Muhammad Khan Ji, as the chief guest, and who will be inaugurating Gopinathan Nair Foundation today, right in the house of Gopinathan Nair Ji. With a lot of love and congratulations, we invite Jayachandran Nair to welcome the August gathering. Keep the time. Yes, sir. അഭിനന്ദനായ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ N രാധാകൃഷ്ണൻ അവരുകളെ, പത്മശ്രീ P ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ നാമധേയത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആരാധ്യനായ കേരള ഗവർണർ ഹിസ് എക്സലൻസി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാർ അവരുകളെ, ഈ വേദിയിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയായ P ഗോപിനാഥൻ സാറിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി L സരസ്വതി അമ്മ അവരുകൾ, നഗരസഭയുടെ ചെയർമാൻ PK രാജ്മോഹൻ സാർ, MS ഫൈസൽ ഖാൻ, ഇവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ട നമ്മുടെ MLA ശ്രീ K ആൻസൺ അവരുകൾ, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാർ, ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാരായ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, പ്രിയമുള്ളവരെ, 100 വയസ്സിനോട് അടുത്ത് നടന്നു നീക്കുകയും 100 ദിവസം എത്തുന്നതിന് 2 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയ പത്മശ്രീ P ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ സ്മരണ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ. അഭിനന്ദനായ P ഗോപിനാഥൻ നായർ സാറിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുവാൻ ആദ്യമായി ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. പത്മശ്രീ P ഗോപിനാഥൻ നായർ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഗാന്ധിയൻ തത്വചിന്തയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ബൗദ്ധിക വേദി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹ സാഫല്യമാണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ലക്ഷ്യമിടുന്നതും.
ആ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ആരാധ്യനായ ഗവർണർ ഇന്നിവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കയ്യെത്തും ദൂരത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മഹാപ്രതിഭ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല. അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ആവുന്നത്ര സന്നിവേശിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാത്തിനും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയും സഹകരണവും വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് യാതൊരു മുഖപുരയും കൂടാതെ നമുക്കെപ്പോഴും സമീപിക്കാവുന്ന ഗാന്ധി സ്മാരകത്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്തുറ്റ നേതൃത്വം പകരുന്ന നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷന് ദിശാബോധം നൽകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശവും നിർദ്ദേശവും പ്രകാരമാണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് തന്നെ. ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി കൂടിയായ ഡോക്ടർ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ അവരുകളെ എല്ലാവിധ ആദരവുകളോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സമ്മേളനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗോപിനാഥൻ നായർ നാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് എന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഗോപി സാറിൻ്റെ ജീവചരിത്രമടങ്ങുന്ന ഗ്രന്ഥവും പ്രകാശനം ചെയ്യുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ആരാധ്യനായ നമ്മുടെ ഗവർണർ ഹിസ് എക്സലൻസി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാർ അവരുകളാണ്. സാർ, വി ആർ സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു സാർ. വൈ? ബിക്കോസ് he is a unique, a different person, different personality. We are in the last occasion, we saw his commitment to the society. In the last year, when the atrocities against the women as well as the dowry death cases are increasing in our state, His Excellency straight away go to the agitation against the evils, social evils. And he began a fast, and it broken after receiving the juice from the late Gopinathan Nair. He is none other than the personality of propagating and promoting the Gandhian ideology and the Gandhian thoughts. Anyway, in this occasion, it is my privilege to welcome the Honorable Governor of Kerala, Arif Muhammad Khan sir. His Excellency is the promoter and propagator of the Gandhian fraternity. That is why I express my special attention as well as special congratulations to present here and the participating and inaugurating the foundation as well as release the book of P. Gopinathan Nair. ഈ വേദിയിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയയായ പി സരസ്വതി അമ്മ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൂടിയാണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ രൂപീകരിച്ചത്. തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തുക എന്നത് ഏതൊരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. എന്നാൽ ആ സ്മരണ കാലകാലങ്ങളോളം നിലനിൽക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങളും ദർശനങ്ങളും നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് പ്രകാരം ഗാന്ധിയൻ തത്വചിന്തയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യ ക്രമവും ബൗദ്ധിക തലവും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അത് ഗാന്ധി സ്മാരകതി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറുമായി സംവദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മാർഗദർശിയായ ആചാര്യയായ നമ്മുടെ എല്ലാ അമ്മയായ എൽ സരസ്വതി അമ്മ ഗോപിനാഥൻ അവരുകളെ എല്ലാവിധ ആദരവുകളോടും കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എല്ലാ ഒത്താശയും ചെയ്യുന്ന നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നഗരപിതാവ് പി കെ രാജമോഹൻ സാർ, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക ഒരു മുഖവുര കൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഗാന്ധിമിത്ര മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശിയായി നിൽക്കുന്ന MS ഫൈസൽ ഖാൻ, അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയരായ എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാർ, എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാരായ സഹോദരന്മാർ, വിവിധ മാധ്യമ പ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ രാജ്ഭവനിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആരാധനായ ഗവർണറെ അനുധാവനം ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും ഗാന്ധിമിത്ര മണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്മശ്രീ പി ഗോപിനാഥൻ നായർ ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയും
എല്ലാവിധ ആദരവുകളോടും കൂടി സ്വാഗതം ആശംസിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. Namaskar. With due respect and profound sense of gratitude, may I also add a word of welcome to the most honorable and respected Governor of Kerala, who has shown under his Evillian leadership what a governor has to do in furtherance of the objectives of upholding the constitutional values and provisions, and also he has earned the name of a people's governor. It's not an easy thing it is certainly not an easy thing for a governor to earn such a large spectrum of respect from people from the state under his care, love, and everything associated with Gandhian activities. He has been in the forefront of not only extending support, but he has been a patron of everything related to Gandhian activism, change, and also welfare of the Gandhian community. Sir, may I respectfully welcome you and extend our profound sense of gratitude for all your guidance. Then there are a few friends on the dais, particularly whom I should identify as the president of this session, the honorable chairman of this municipality, Shri Rajmohan ji, then our elder sister and mother, Saraswati Ammaji, who is the Acharya of the Gobinathan Nair ji Foundation, which is being inaugurated, or which will be inaugurated in a few minutes from now by the Honorable Governor. Then we are expecting the Honorable MLA, Shri Ansalam, who is to join us in a few minutes. Then the most outstanding person of this area, Pro-Chancellor of the NIMS University and the Nurul Islam University, Sri M.S. Faisal Khan. Then our very earnest and very, very concrete supporter in the Raj Bhavan, Sri K.R. Rajmohan ji, and other friends who are here. Very, very distinguished gathering. Now, friends, may I take 2 or 3 minutes with the permission of the Honorable Governor. Sir, you are in a place, Neyajinkarai, which has been the seat of Gandhian activism even well before the freedom movement began in several parts of the country. Neyajinkarai has been what is called a bed of revolutionaries, seat of revolution, seat of poetry, seat of prose, and to this place belongs to a very, very famous journalist, Swadeshabhimani Ramakrishna Ulla, who initiated a whole range of people to Gandhian values and also nationalism. So, if I am going to identify many, many others, and the last in that series was Padma Shri Gopinathan Nair, who was the beloved of the entire community and this place here through scintillating work and personal, very, very personal dedication through almost 100 years. He was snatched away from us just 2-3 days before he would have entered the centennial blessed activist. So there are many others whose names can be mentioned, but I am not going to mention them for fear of taking more time. But one thing that I would like to place before your august attention and personal care is the foundation which you are going to inaugurate with your kind patronage. We are hopeful
represent the earnest desire of the people in this village, people in this area, to have a memorial exclusively dedicated for upholding Gandhian values, and also help a generation of these young girls and boys and women who are standing at the rear side of this hall, that Gobindanathan Nayar's life was a life of exemplifying values in everybody's life. He generated enthusiasm not only here, all over the country, and Your Excellency might know, Gobindanathan Nayarji held almost all the top Gandhian positions in India before he was conferred the coveted Padma Shri title. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ ഈ നാടിൻ്റെ ചരിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ്, ഉയർച്ചയുടെ ചരിത്രമാണ്. മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ കാണിച്ച സത്യസന്ധമായ സമര കേളികളുടെ ജീവിതം ത്യജിക്കുവാൻ പോലും ധൈര്യം കാണിച്ച ധീര ദേശാഭിമാനികളുടെ നാട്ടിൽ ആ ശൃംഖലയിലെ അതിമഹത്തായ ഒരു മുത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗോപിനാഥൻ നായർജി. ഗോപിനാഥൻ നായർജി ഉറങ്ങിയ മണ്ണിൽ, അദ്ദേഹം ജീവിച്ച വീട്ടിൽ, അദ്ദേഹം സഹകരിച്ച ആയിരക്കണക്കിനുള്ള യുവജനങ്ങളുടെയും മധ്യവയസ്കരുടെയും മറ്റ് സഹോദരന്മാരുടെയും എല്ലാം ഇടയിൽ പ്രതിഫലേച്ഛയില്ലാതെ ത്യാഗസന്നദ്ധതയോടുകൂടി ജീവിച്ച ഒരു മഹാന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഉയരുക, അതും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം, ഗവേഷണത്തിനായിട്ടുള്ള an institution dedicated for welfare of the people, education of the girls, education of the boys, so that they will grow into capable, honest citizens of this country, and who will be able to go deep into the research extension activity for tomorrow, is something that is to be appreciated. We are extremely proud and happy that a people's governor who is loved by the people is here to flag off the activities and thereby inaugurate. എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാ നന്മകൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും അഭിവന്ദ്യനായ ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുൻപിൽ വീണ്ടും പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ധന്യ മനസ്സോടും പ്രാർത്ഥനാ നിരതയോടും ഞാൻ ആദരണീയനായ ഗവർണർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ സദസ്സിലെ എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് അടുത്തതായി സരസ്വതി അമ്മ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മപത്നി, അദ്ദേഹത്തിന് വിളക്കായിരുന്ന ഒരു ജീവിത പങ്കാളി മാത്രമായിരുന്നില്ല സരസ്വതി അമ്മ എന്നറിയാം. അവരും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സന്മനസ്സോടും ത്യാഗത്തോടും സ്നേഹത്തോടും ആത്മനിർഭരതയോടും കൂടി എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു നിറദീപമാണ് സരസ്വതി അമ്മ. സരസ്വതി അമ്മയെ അല്പം ചില വാക്കുകൾ പറയുവാൻ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നതിൽ അപാകതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ചേച്ചിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. സാർ ആ മൈക്ക് കുറച്ച്
നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ആദരണീയനായ ചെയർമാൻ ശ്രീ PK രാജ്മോഹൻ അടുത്തതായി ആശംസാ വാക്കുകൾ നൽകും. സ്നേഹമുള്ള അധ്യക്ഷനും ബഹുമാനീയനും ആയ രാധാകൃഷ്ണ സാർ, ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ ഗവർണർ, വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നവരെ, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല. ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മതേതരത്വത്തിനും ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ശ്രീ P. ഗോപിനാഥൻ നായർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ രൂപീകരിക്കുകയും ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ജനോപകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമം എന്നും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ച് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകമെന്ന് മാത്രമല്ല, കർമ്മ കുശലത മൂലം ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം മുഴുക്ക നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രോ ചാൻസലർ. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രോ ചാൻസലറായിരിക്കും ശ്രീ ഫൈസൽ ഖാൻ. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ, ഐ നോ ദാറ്റ്. അദ്ദേഹം നാടിൻ്റെ സേവനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ നേരിട്ടറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹമാണ് അടുത്തതായി നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഓവർ ടു യു, പ്രൊഫസർ ഫൈസൽ ഖാൻ. നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ സർ അവറുകൾ, മോസ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ഹിസ് എക്സലൻസി ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻജി, ബഹുമാനിയായ ടീച്ചർ സരസ്വതി അമ്മ അവറുകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട P. ജയചന്ദ്രൻ നായർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ശ്രീ PK രാജ്മോഹൻ സാർ അവറുകൾ, വേദിയിലും സഹസ്രമിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്ന് ഗോപിനാഥൻ സാർ ഫൗണ്ടേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാം എപ്പോഴും തുണയായി നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ മായുന്നത് വരയ്ക്കും നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് സർവ്വമത പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും അതുപോലെ നാടിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. അദ്ദേഹവുമായി വളരെയധികം അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അവസരങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇനി തിരിച്ചു കിട്ടില്ലെന്നറിയാം. പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള ഫൗണ്ടേഷനിൽ കൂടിയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടിയും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ നിരന്തരം ഓർമ്മിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമസ്കാരം. Now we move over to the most exciting and inspiring event of lighting the lamp, followed by the declaration of the Honorable Governor signifying the inauguration of P. Gobinathan Nair Foundation, National Foundation for Research and Study.
ठीक है बस सर की स्पीच के लिए. Now I pray you to deliver the inaugural address, sir. माननीय डॉक्टर एन राधाकृष्णन जी, अध्यक्षन केरला गांधी स्मारक समिति, वेरी रिवियर्ड श्रद्धे श्रीमती सरस्वती अम्मा, the life partner of late Shri P. Gopinathan Nair, Advocate B. Jayachandran Nair ji, Shri P. K. Rajmohan ji, Shri M. S. Faisal Khan ji, प्रिय सहोदरी सहोदरन मारे एलवर को मेंडे वंदनम. स्वातंत्र्य समरा सेनानी स्वर्गीय पी गोपीनाथन नायर अवर्कले अनुस्मरिकान चेरना ई योगते अभी संबोधना चेयान अतियाया संतोषम उन. देशा स्नेहत्तिलुम राज्यतोड उल्ला कडप्पा डिलुम उद्दात्ता मातिरका आई रुन्नु गोपीनाथन नायर जी. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കഥാപ്രകാശനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യം ഉണ്ട്. ശ്രീ ഗോപിനാഥൻ നായർ ജിയുടെ ഈ സ്മരണ നമ്മളിൽ ഉണർത്തുന്നത് അസംഖ്യം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര सेनानी कलुडे त्यागतिंडे स्मरण कूडी आन ई अनु स्मरण योगम संघटिपिच्चा गोपीनाथन नायर फाउंडेशन फॉर रिसर्च अनुम पुस्तकम रचिच्चा एडवोकेट जयचंद्रन नायर कुम एंडे अनुमोदनम. I feel ashamed that Mani Radhakrishnan ji describes me as people's governor and I am not able to talk in people's language. Honestly, I am not proud of that. I have to look at the paper when I am speaking Malayalam because maybe I mispronounce some term and different meaning is attributed to that. So I am careful, but I follow. Thank God I have started following the language. My compliments to the organizers, P. Gopinathan Nair Foundation for Research and Advocate Jayachandran Nair, the author, for organizing this commemoration meeting. Today, as we remember Swargiya Gopinathan Nair ji, we are asserting our faith in the lasting merit of Gandhian values of Satya, that is truth, and Ahimsa, that is non-violence.
which continue to guide and inspire people to lead a purposeful life. And now the Gandhian values and ideals are not revered only by Indians, but world over. Gandhian views are viewed with great respect. In fact, suddenly something has come to my mind, and I would like to share it with you. There is a gentleman, his name is S.A. Akbar. He is not only a former diplomat, but also an erudite person. He was Pakistan's ambassador in many countries, including USA, America. And now he teaches in one of the schools of Harvard University. I was fascinated to watch one video clipping, his interview, which he was giving to a Pakistani journalist. Akbar Ahmed giving interview to a senior Pakistani journalist. And he said that every year in my class there is more than 60 students. And the first question I asked them, he teaches about South Asia, that is in the countries in the subcontinent. So he says, I ask my students, because they are interested in the study of South Asia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, etc. So he says, I asked them. When I asked them about the leaders of various countries, I won't repeat the whole thing, because that does not reflect well on the leadership of Pakistan. So I don't want to use this occasion to run down anybody. But he says, in interview he said, that 99% students who come from various countries of the world, 99% of them know in detail about Mahatma Gandhi and about other leaders. He said hardly 1 or 2% say that they have heard their name. But about Mahatma Gandhi, they know in detail. Because he belonged to us, therefore we take him for granted. And sometimes in our dealings, in our behavior, we ignore his teachings. But this I am saying with all seriousness, that the world, particularly the advanced world, takes Mahatma Gandhi very seriously. Look at USA. Obama became president of USA as a result of the movement of Martin Luther King. Everybody knows. And where Martin Luther King drew his inspiration from? Mahatma Gandhi. So if Mahatma Gandhi's idea were not there to inspire Martin Luther King, there would have been no movement. Even if there was a movement, it would have been violent, and it is not easy for any government to crush and suppress the violent movements.
The weapon which Mahatma Gandhi has given this truth and ahimsa, this is something which no government, howsoever tyrannical it may be, can suppress. We are fortunate that we have inherited this great legacy. But to rest in the consciousness that what we have inherited is unique is absolutely fatal. It is dangerous. We have inherited a great civilization. Mahatma Gandhi is part of that civilization. But growth is not a one-time affair. It's a continuous march towards betterment and betterment and betterment. So what we have inherited must be invested in new ventures to make India reclaim its due place in the comity of nation, to make India to reclaim the glory which it once had. And when I look at the whole thing from this angle, then I compliment you that you have founded, you are starting this foundation, and I am confident that since the foundation is named after a great freedom fighter, an inspirational figure he was blessed with long life, and he used every minute of his life to serve the people of India, to serve the people of his state, to serve the people of his village. You have created this foundation in his name, and I am sure that you will be very active, and to transmit the message, inspiring message of his life to particularly our younger generation, to make them aware that when you inherit a great cultural legacy, then your responsibilities increase. It is not just a matter of pride, it is a matter of feeling responsible. So once again I compliment you. We are now in Amrit Kal. We have completed 75 years of our freedom. This is the right time to sit back, pause, and review what we have been able to do so far, what we have not been able to do. And as our Prime Minister Shri Narendra Modi has rightly said, this is the time to redouble our efforts to realize the dreams of our known and unknown freedom fighters who made supreme sacrifices without hoping that they will see the morning of freedom. They will benefit in any way from the freedom. They did not hope that freedom will come during their lifetime. But they made supreme sacrifices. Why? Because they wanted the coming generations to live with honor and dignity. They wanted India to be free so that
we as Indians can hold our head high and devote ourselves to better the lives of our people. And that is what Amrit Kal means. And it is, fortunately, the things which are happening are very encouraging. It is in this period, we have started this period, when India has replaced Great Britain as the 5th largest economy in the world. It gives us confidence that we can do still better. Swami Vivekananda had said, so long as millions live in poverty and ignorance, I hold every one a traitor who, having been educated at their expense, pays no heed to them. All those who have got the opportunity to educate themselves, who are getting the opportunity, we must also keep in mind those who have also contributed in the process of our education. A common man, a daily wager, when he goes to the market to buy some small things, on that he pays indirect taxes. It is not only through income tax, the direct taxes that state exchequer receives money. It is through indirect taxes also. And it is this money which is used to create infrastructural facilities, so that it is not merely the fee which our parents pay, but the infrastructural facilities, the roads on which we travel to our school, other facilities. The poorest of the poor also has a share in that, a contribution in that. So we have to be sensitive to this section of the population. Not just this section of the population. I would say, if you go by Indian, purely Indian world view, then everybody who is less endowed than me, who is less endowed than you, whether in terms of physical health, in terms of money, in terms of knowledge, in terms of anything, any blessing which you enjoy. Now, anybody who is less endowed than you has a right over you. Datavve miti yaddanam diyatenu pakarine deshe kale cha patre cha taddanam. Satvikam smritam. Only that dan, Srimad Bhagavad Gita says, that only that gift, that dan which you give to somebody who is not in a position to return back your favor, cannot return. He can't do anything for you. You do something for him, taking into consideration the times, the state of that person. Then Srimad Bhagavad Gita says that charity, that dan, that gift alone will be counted as sattvic, as meritorious.
which brings many. If I do something good to somebody hoping that he will pay it back, then what is there? That's a trade. That is not done. So this is what Indian culture stands for. Late Shri Gopinath Nair ji belonged to that class of freedom fighters who envisaged through their non-violent but firm struggle the peaceful and progressive India that they had imagined, they had envisioned. A peaceful and progressive India. Peaceful and here again it is very important to remember. India must become powerful. Why? To dominate over others? No. Our culture does not allow that. Because we believe in Aham Brahmasmi Tattvamasi. The same divine, same divinity that resides in me in the form of Atma resides in you. We are all spiritually linked. And if we are all spiritually linked, then the consequence is that if I do good to you, that good will return back to me. If I hurt you, if I become cause of pain to you, then I may inflict pain on you. But ultimately that pain will come back to me. This is what Indian culture stands for. Indian civilization's unique contribution to the world is that we have this culture, this civilization has humanized the divinity and divinized the humanity. See Dev in every being. Not just human beings. No. Even animals, even insects, even plants, we have no right to hurt them. Therefore, howsoever powerful, once we make this clear to the world, what Indian culture stands for, more India becomes powerful, more world will feel secure, safe. Because this is one country which will has never tried in the past. If we stand by our cultural values, then we will never try to dominate over others. Instead, we see divinity in each being. Yoma pashyati sarvatra sarvam chamai pashyati. Tasyaham na pirnashyami sacha mena pirnashyati. One who sees self in all beings and all beings in the self. That is the person who really sees. And such a person is never separated from the view of the Supreme Spirit. And Supreme Spirit is always in his view. So this is the message. This is what Swami Vivekananda used to say, that India has a message to give to the world. The world, civilizations discriminate among people. You are of white color, you are of black color, you are man, you are woman. In advanced democracies, it took centuries for the women to struggle. Then only they could secure the voting right. India started its democracy with universal franchise. Not that we are better and they are bad. No. In their culture, they believed that women and black people do not have soul. Atma nahi hai. Therefore, we have right to exploit them. In Indian culture, we feel that even plants have Atma.
Therefore, we have no right to exploit them. We can utilize them, not exploit them. These are the values which our culture, and these are the values which were interpreted in a dynamic manner by Mahatma Gandhi. And these are the values for which people like Shri Gopinath Nair, Hare Radha Krishnan ji, they stand for these values. I hope we become more and more conscious of the richness of our legacy, and we are able to internalize the message of our cultural legacy and behave accordingly. And then we will see that India will really become a trend setter, a path setter for the whole world. The world, everybody wants peace. Everybody wants security. Everybody wants non-discrimination. And that can be ensured through Gandhian values. I wish my best to the office bearers of this foundation, and I hope they will do great work in times to come. Loka samasta sukhino bhavantu. Valre Nanni, Jai Hind. Now we are at the fag end of the program. We conclude the program with the national anthem, to which all of you may stand. No. Give me